Finland 1 and Lithuania 1, Karina Nurminen and Gabriela Andrasiuniene having two different route choices, depending on the forking, of course. E adesso c'è un chiaro vantaggio. A clear lead for Nicoline Splittorff. Then Camilla Sögaard. Italy 1 and Czechia 2 and France 1 trying repositioning themselves on the big network of path. Some path goes in the nothing, some path goes out of the map. Denmark 1 and Denmark 2. Al comando le due squadre danesi. Poi, nonostante le due differenti scelte di percorso, ancora insieme Finlandia 1 e Lituania, despite the two different route choices depending on the forking, Lithuania 1 and Finland 1. One more time together. And now the steepest part, the first steepest part going downhill comes for both Denmark 1 and Denmark 2. One more time together, Denmark 1 and Denmark 2. There is another network of path in that area. It's the most technical one. Then another steep part will follow before the long downhill till the spectator control and the finish line. Denmark 1 seems to be faster going downhill, but only 5 seconds behind Denmark 2. And now Finland, then Lithuania. Fourteenth control done for Denmark 1 and Denmark 2. Finland and Lithuania still working and navigating to the 13th control. Italy 1 now, leader of the third group at the 11th control, and now we are also with Switzerland 1, together with Czechia 2. There's another group, a big group one with Finland 2, France 1, Estonia 1, France 2, France 3, Switzerland 1 and 2, and Czechia 1 and 2. Now we have a possible different route choice for Denmark 1 and 2. There's another forking. But after the forking, they are still basically together. And now, one more time,
in another steep part of the course. Dopo il 15° punto di controllo ancora salita e poi ci sarà una lunga e molto tecnica discesa su un single track. There will be a long and difficult leg going downhill. There is a control in the middle, and then the spectator control before the finish line. La situazione sembra essere sempre la stessa, con un po' di elastico tra Danimarca 1 e Danimarca 2, poi Finlandia 1, poi Lituania e Nicoline Splittorff che sembra averne di più. Nicoline Splittorff seems to be in a better shape after 15 controls. Going to the 16, and Nicoline Splittorff pretty soon at the TV control. The gap on Camilla Søgaard is now 28 seconds after 40 minutes of competition. 28 seconds between Denmark 1 and Denmark 2. And now you just have to leave the bike going down. No, not only. È una discesa molto tecnica. Ieri al team meeting è stato detto, al team officials meeting yesterday has been said that the last downhill is very technical, could be a bit dangerous. It's difficult also to overlap the front runner. Lithuania 1 and 2 climbing together to the TV control. To the 13th control, France 1, Finland 2, Lou Garsen, Finland 2 with Ruska Saila, Finland 3, leading the group with Antonia Haga. Then Italy 1 comes, then Switzerland 1 and 2, then Estonia 1, then Czechia 2, and Splittorff and Søgaard. One more time, almost together at the 17th control. And pretty soon we will be able to see maybe the two runners from Denmark 1 and 2 at the spectator control here in the center of the Folgaria village. Here we are with Denmark 1 at the spectator control. And now Denmark 2, Camilla Søgaard. So very soon the changeover. Pretty soon the changeover. Denmark 1, leader on Denmark 2. Finland and Lithuania basically together. And here we are with Denmark 1 and Nicoline Splittorff. The very first place. Denmark 1, please clap your hands for Denmark. First place. And Oliver Friis here in front of the speaking position. Taking the map and discovering the second leg of the course. Camilla Søgaard at the changeover. No
Lietuvania, Tristan Hoffman, 30 seconds behind. The map is ready. Gabriele Andrasunienen and Karina Nurminen. The gap is 2 minutes and 49 seconds for Lithuania and Finland. And still no news from the third chasing group with France 1 as a leader. Then Finland 2. Here we are with Finland. Other spectator control. Then Lietuva. Lithuania. Karina Nurminen on Gabriele Andrasuniene. And now Tommy Nikkanen and Jonas Vitaltas Vildus ready to start. France 1 and Finland 2, not yet. Right now, France 1, Lugarsen, the gap is 5 minutes and 8 seconds. Then Finland 2, Finland 3. Finlandia e Lituania. Here we are with Karina Nurminen, the winner of the longest yesterday. And Jonas Vitautas Vildus. What a surprise. There's no Finland 1 at the second leg, so Lithuania is chasing Denmark 1 and Denmark 2 alone. Iris Pecorari in 11ª posizione. Il distacco dalla Francia è di 54 secondi per l'Italia, la Francia che è in questo momento in quinta, ma effettivamente quarta posizione. France 1, France 2, Finland 3, Switzerland, Czechia 2, Switzerland 2, and Italy are going downhill to the 17th control. So the situation basically is Denmark 1 with 20 seconds on Denmark 2, then Lithuania 1 following 2 minutes and 16 seconds behind. Stanno arrivando le altre atlete. Questa è Iris Pecorari per l'Italia, una grande discesa per Iris Pecorari che dall'11° posto si è portata, se non vado errato, in... Non era Iris Pecorari, ho sentito il tifo per l'Italia, forse era la finlandese Ruska Saarela. Grazie a Luigi Girardi che la sua enorme esperienza. Ecco la Svizzera. Deve essere Ursina Jägi e Celine Wellenreiter. Una gran discesa comunque per Celine Wellenreiter. Ecco Iris Pecorari che passa in questo momento in 10ª posizione. Darà il cambio a Fabiano Bettega, vincitore della gara sulla media distanza e sulla lunga distanza. Stanno salendo Finlandia, le due squadre finlandesi, Finlandia 2 e Finlandia 3. Questa è la Francia. È partita soltanto la Francia
Arriva anche la Svizzera. Le due squadre svizzere sono partite. Florin Schneider e Silas Hotz. Ecco Iris Pecorari in salita. Ultimi metri del percorso per lanciare Fabiano Bettega che parte in questo momento. Fabiano Bettega, la salita per lui non è esistita, di fatto presa la mappa al volo sul stimolo dei suoi compagni di squadra e compagni di squadra della nazionale italiana del gruppo sportivo Pavione. Quindi di fatto la situazione è la seguente. Al comando Danimarca 1, poi Danimarca 2, poi Lituania, poi Finlandia 2, Finlandia 3, Francia, Svizzera 1, Svizzera 2, Italia, Cechia 2, Estonia 1. Al cambio Mari Linnus è arrivata al traguardo, ecco che parte l'atleta estone Michael Mala. And now the GPS is live. Denmark 1 and Denmark 2. Oliver Fries and Noah Tristan Hoffmann. The gap is the same. Jonas Vitaltas Vildus, third place. Then France 1, Armel Berthaud. Yesterday, world champion under 23, the long distance. With a fantastic 5th place. Then Switzerland 1 and 2. Then Italy 1. Czechia 2 and Estonia. Altri concorrenti, è passata all'ultimo punto di controllo Valery Kamererova for Czechia 1. So pretty soon Wojciech Ludwig will be at the start. France at the changeover. Vorrei dire che se il recupero della mappa è l'equivalente di un pit stop, Fabiano Bettega è stato il più veloce, non ha rallentato di un solo istante al cambio della mappa, l'ha presa al volo, aveva studiato la posizione della mappa, l'ha presa al volo, non ha dovuto interrompere la pedalata di una sola frazione di secondo. Sta arrivando anche la Repubblica Ceca, Czechia, at the changeover, Valery Kamererova and Wojciech Ludwig. With a head cam. Second place yesterday for Wojciech Ludwig. And one more time at the changeover. Intanto la situazione sembra cristallizzata. Oliver Fries davanti a Noah Tristan Hoffmann, poi la Lituania, sta arrivando anche Cechia 3 con Nathalie Chamrada. Then we will have France 2 avec Luc Coll. Nathalie Chamrada. Changeover on Matej Tuma. Here we are with Matej in front of the speaker position, taking the map.
Paul Debré ready at the changeover, waiting for not Luke Cole, but Laurent Mayers. Laurent Mayers at the changeover. And Paul Debré at the start. There are forkings on the terrain, so in some cases the forking can invite making decision process for the next route choice. Armel Berthaud si trova subito dietro Silas Hotz e Florin Schneider. Partenza della Spagna con Jana Luscher Alimani, on Javier Muñoz Guerrero, Armel Berthaud è stato quasi raggiunto dalla Svizzera 1 e dalla Svizzera 2. Fabiano Bettega che era staccato da Svizzera 2 di 23 secondi, provo adesso a prendere un tempo non ufficiale. "25 seconds now, the gap for Fabiano Bettega. Behind Switzerland 1 and Switzerland 2, the gap at the start was 23 seconds. Una volata di Svizzera 2 che è andata a prendere di pura prepotenza Francia 1. E adesso Armel Berthaud è insieme a Silas Hotz. Davanti a tutti, senza alcun problema fino a questo momento, Danimarca 1 e Danimarca 2. Vitautas Kvildus, atleta di enorme esperienza anche nella corsa d'orientamento, aveva vinto la gara internazionale di Roma qualche anni fa. Anne Danowski sta arrivando al traguardo per la Germania. Anche Danowski on Sebastian Anders. Third leg for Mark Huster. E nel frattempo Noah Tristan Hoffmann ha recuperato il gap su Oliver Fries e adesso sono insieme nella tratta lunga dal quarto al quinto punto i due danesi. Chiedo a Luigi Girardi, glielo chiedo in italiano, c'è un effetto scia su questo tipo di terreni o sono più spesso spalla a spalla? Cosa succede in gara quando due atleti sono insieme? Hanno un effetto scia uno dietro l'altro o il terreno è talmente dissestato da non consentire, da non dare un grande effetto in scia se si mettono uno dietro l'altro? No, in zone tipo quella che stanno percorrendo adesso il fondo è veloce, sicuramente stare a ruota aiuta, sopra i 25 km/h stare in scia serve. Ok, magari un po' meno nella parte più tecnica del percorso, dove ho sentito dire che l'Italia spera che Fabiano Bettega possa fare la differenza. Sì, quando diventa tecnico è meglio averlo a 5-6 metri, così intuisci dove girerà e quindi se sei sicuro di chi sta davanti a te ti aiuta nell'anticipare i cambi di direzione, certamente. Grazie Luigi, è un commento tecnico dato da un atleta che ha risultati di top 10 a livello mondiale.
Denmark 1 and Denmark 2 together. Going to the 6th control. The terrain there is beautiful. So we can have speeds like 30 kilometers per hour, and staying right behind could help some biker in staying at the same pace. Gvildus, Jonas Vitautas Gvildus, taking the same pace of the two Danish runners. Armel Berthaud sembra essersi liberato della compagnia della Svizzera, Svizzera 1 e Svizzera 2, che sono adesso insieme. Rimane costantemente attorno ai 25 secondi per il momento il distacco di Fabiano Bettega. Le altre squadre seguono a grande distanza: Francia 2, Estonia 1, passaggio anche della squadra della Repubblica Ceca. C'è un gruppo di 3 atlete, Francia 2, Estonia 1 e Cecchia 1. Hanno però un ritardo importante da Fabiano Bettega. E in effetti l'impressione è che Jonas Vitautas Gvildus sta guadagnando sia su Noah Tristan Hoffman che su Oliver Fries. Ha guadagnato una quindicina di secondi. Vitautas Gvildus 14 seconds faster than Oliver Fries in the first part of the course. Una comunicazione di servizio, chiedo se Tommaso Bocchietti o qualcuno può venire qui alla postazione speaker, abbiamo un piccolo problema. Grazie. I'm not sure, but a big mistake by Fabiano Bettega. And now Fabiano Bettega is almost 1 minute behind the chasing group. del PC dove sono?
Confermo purtroppo la prima impressione, Fabiano Bettega ha commesso un grosso errore al quarto punto di controllo e adesso è stato raggiunto da Cecchia 2. Denmark 1 and Denmark 2 still together, starting climbing. Denmark 1 and Denmark 2 on the slope, and Vytautas Vildus 50 seconds maybe, something more now behind Denmark. France one with a different route choice than Switzerland 1 and Switzerland 2. Going to the 7th control. And now also Italy 1 and Czechia 2 are taking a different route choice from the 6th to the 7th control. Czechia 1 follows with Wojtek Ludwig. Wojtek Ludwig ha recuperato 50 secondi a Paul Debré e sta viaggiando fortissimo, ma in effetti il miglior tempo di tratta fino a questo momento è quello dello svizzero Silas Hotz, e di secondo tempo per Florin Schneider, poi Martin Kanta. Silas Hotz is the fastest one after 16 minutes of competition in the second leg on Florin Schneider and Martin Kanta. Then Armel Berthaud, then Jonas Vytautas Vildus, only the 6th and 8th time after 16 minutes and 30 seconds for the two leaders, Denmark 1 and Denmark 2. Denmark 2 now leading Noah Tristan Hoffman in a sort of maybe a bit larger than a single track, still climbing in the highest part of the map of Folgaria, sempre Danimarca 1 e Danimarca 2, con un vantaggio che è aumentato rispetto alla Lituania, Lituania 1. Poi Svizzera 1, Florin Schneider, e poi Silas Hotz, e poi leggermente dietro Armel Berthaud per la Francia, con Fabiano Bettega che sta cercando di recuperare portandosi dietro Martin Kanta. And as I said, Wojciech Ludwig, what an impressive start. Second place in the overall ranking of the World Cup individual, and Wojtek Ludwig after 15 minutes, 23 seconds faster than anyone else, 29 seconds faster than Florin Schneider, 1 minute faster than Jonas Vytautas Vildus. Wojtek Ludwig, Czechia 1, trying to set a miracle in the area of the biotopo of Kolpi. And after Wojtek Ludwig, there will be Christoph Bogar, number 1 and number 2 of the world ranking, of the World Cup. There's no time for miracles, so said Jaime Origi, but we will see.
The fact is that Denmark 1 and 2 are together in the most intricate network of path in the highest part of the map of Folgaria. Danimarca 1 e 2 sono insieme nella parte più intricata di sentieri della mappa di Folgaria. I concorrenti, questo è per il pubblico, quando prendono un sentiero che non porta da nessuna parte non possono semplicemente tagliare nel bosco, anche se magari si riuscirebbe, possono soltanto tornare indietro. È obbligatorio rimanere sui sentieri disegnati sulla mappa di gara. Vitautas Vildus on the so-called single track from the 9th to the 10th, and Switzerland 1 and 2 together on the first steepest part of the terrain. Here we are with Bulgaria. Bulgaria, the changeover with Teodora Tabakova on Marko Pelov and Mikhail Stoev. Then in the third leg, Marko Pelov yesterday, 4 hours and 5 minutes to complete the long distance. Italy 1 and Czechia 2 are following. Maybe 30 seconds behind Switzerland 1 and 2 and France 1. And now Denmark 2 and Denmark 1 are not anymore together because the network of paths oblige them to take different route choices. Forking is obliging the couples and the small groups to split in different directions. Siamo quasi oltre la metà della gara di Coppa del Mondo di Mountain Bike Orienteering. Questa è la tappa finale dopo le 2 tappe disputate a Lavarone sulla media distanza e ancora una volta a Lavarone, ma prendendo praticamente fin dalla Maglia di Mille Groppe, Forte Belvedere, Monte Tablat, la zona del lago di Lavarone, la zona di Virti, tutti i paesi del comprensorio di Lavarone. Ieri 33 km di off-track per i concorrenti e le concorrenti della gara lunga distanza. Ieri si è completata la Coppa del Mondo individuale, oggi l'ultima gara è la sprint relay, parte una donna, poi whatever, un uomo, una donna, 2 uomini, 2 donne, staffetta a 3 frazionisti. A big mistake now for Denmark 1. Oliver Fries was alone, and now Oliver Fries trying to find the correct route choice for the 11th control. So Noah Tristan Hoffman is alone as a front runner. 1 minute between Noah Tristan Hoffman and Oliver Fries now. And Vitautas Gvildus maybe could take advantage because he is having the same route choice of Oliver Fries. Then Switzerland 2
trying to face the most intricate network of paths alone with some seconds ahead. Switzerland 1 and France 1, and then Italy 1 and Czechia 2 follow, and then Wojtek Ludwig trying to cover the gap, but it's very difficult. Denmark 2 now at the 12th control, and Denmark 1, one control behind at the 11th control. Oi, 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 some more mistakes, not from Denmark 1, but Switzerland 2 maybe looking for some troubles. And now, Jonas Vitautas Gvildus from Lithuania can see Oliver Fries, and they are together. So, Denmark 2 alone going downhill. This is the first part of the terrain going really downhill. Noah, Tristan Hoffman. Then a couple with Oliver Fries and Vitautas Gvildus. Then the forking obliging the runners to split. Switzerland 1, Florin Schneider. One side with the Switzerland 2 and Czechia 2 behind. France 1, Armel Berthaud on the other side of the course. Fabiano Bettega not far from Czechia 2 now. And maybe a small mistake for Florin Schneider. And Fabiano Bettega is coming now. Fabiano Bettega now together with Florin Schneider, together with Silas Hotz, and for Czechia 2, Martin Kanta. Hoffman as a leader at the control number 14. Fries trying to take some seconds on Gvildus. Gvildus came back for the fight for the second place. La Lituania è tornata in gara per la seconda posizione parziale. Ci sarà Jonas Meiselis in terza frazione. Il terzo frazionista della Danimarca è una terza frazionista, è la numero 6 al mondo, ok? È Cecilie Christoffersen. In terza frazione Danimarca 1 mette uno dei più forti under 23, Morten Ørnhagen, che fino a questo momento se l'è cavata così così sul terreni molto montagnosi di Lavarone e Folgaria. E adesso c'è un terzetto all'inseguimento della Lituania e di Danimarca 1 in lotta per la quarta, quinta e sesta posizione, perché Armel Berthaud è di nuovo stato raggiunto da Svizzera 1 e Svizzera 2, da Czechia 2. Martin Kanta, what an impressive race. Fourth place now for Martin Kanta. Running together, Armel Berthaud, France 1 and Switzerland 2. Silas Hotz. Then Fabiano Bettega comes together with Florin Schneider.
at present for the 7th and 8th place, but from the 4th to the 8th, they are basically together. Hoffman very soon, after 36 minutes and 35 seconds at the TV control. And then the downhill is starting very soon for Noah, Tristan, Hoffman, Gvildus. New second place for Lithuania. Oliver Fries is right behind, but Lithuania now is clearly in the second place. Armel Berthaud leading the group for the 4th place, then Martin Kanta, Czechia 2, then Silas Hotz, Switzerland 2, then with a small gap, Florin Schneider for Switzerland 1, and Fabiano Bettega. Fabiano Bettega seems to be able to face the downhill in good style. Gvildos with the best time on the second leg. He's 25 seconds faster than Noah Hoffman. Oliver Fries follows. Another small mistake, and this time is Noah Tristan Hoffman, maybe. Denmark 2. So Gvildus is coming. Jonas Vytautas Gvildus, one of the more expert, a veteran from Lithuania. He has, we don't consider now Wojtek Ludwig, because Wojtek Ludwig is doing a personal race, coming from nowhere and trying to chase the 8th place, but Vytautas Gvildus is flying in the second leg. Pretty soon at the second TV control, Switzerland 2, Czechia 2, Italy 1 in 6th place, then Switzerland 1, then France 1, and here we are with Noah Tristan Hoffman at the spectator control. He's alone. Martin Kanta still with the best time, and one more time. No. Okay, it's the same Danish team. Pretty soon we will have Lithuania, Jonas Vytautas Gvildus, and pretty soon the change over Cecilie Christoffersen. Here we are with Jonas Vytautas Gvildus and Oliver Fries, almost shoulder to shoulder. Some gap before. Looking one more time at the spectator control. Noah Tristan Hoffman is coming. And Cecilie Christoffersen ready to start as a front runner for the 3rd leg. Here we are with Noah Tristan Hoffman, and Cecilie Christoffersen starts right now. Denmark, 1st place at the beginning. Cecilie Christoffersen at the beginning of the 3rd leg. Denmark 2. And now we will see Jonas Gvildus Vytautas to Jonas Meiselis, and Denmark 1, sorry, Oliver Fries
and Morten Erdhagen. Sta arrivando la Czechia, Czechia 2 and Switzerland at the spectator control. So pretty soon we will see Fabiano Bettega maybe. Fabiano Bettega alone, 6th place. Fabiano Bettega at the spectator control. Warp speed for Fabiano Bettega going downhill. And then France and Switzerland one maybe pretty soon at the spectator control. Si preparano per Czechia 2, Wojciech Stransky. Wow, what a third leg for Czechia 2, Wojciech Stransky. For Switzerland 2, Noah Rieder. E poi Luca Della Valle, here we are. With the Switzerland, the Swiss team 4th place, Czechia 2 5th place, and Fabiano Bettega comes. Il 2 volte campione del mondo Luca Della Valle sta partendo, prende il via in questo momento Luca Della Valle. E credo che Luca Della Valle abbia guadagnato almeno 10-12 secondi soltanto nel prendere la mappa giusta di gara. Stanno arrivando altri concorrenti, è la Svizzera 1 e Francia 1. Here we are with Armel Berthaud, the new world champion under 23 long distance. Jeremy Pourret, 5th place, yes, 4th place yesterday. And then Switzerland 1. Adrian Jeggi, 7th place, 8th place. The situation, Denmark 2, 25 seconds ahead, Lithuania 1. 25 seconds, the same time for Denmark 1. Then Switzerland 2. The gap is 1 minute and 40 seconds. Then Czechia 2. Wojciech Stransky. 1 minute and 42 seconds behind. Then Italy 1. 1 minute and 53 seconds. Then France 1. 2 minutes and 24 seconds. Then Switzerland 1. 2 minutes and 31 seconds. Everything is possible now. È tutto possibile. 8 squadre per la prima posizione. Sta arrivando Wojtek Ludwig. All'ultimo punto di controllo. La rimonta del numero 2 al mondo. Wojtek Ludwig, number 2 in the overall ranking of the World Cup. And at the changeover, almost ready for a miracle, Christophe Bogar, the number 1 in the World Cup 2025 with the best time in the second leg. Congratulations, Wojtek Ludwig, and here we are with Christophe Bogar. Ready to fight, Christophe Bogar. Concentrated at his best. Christophe Bogar è partito tranquillo, sembra essere partito tranquillo, ma stava spingendo un rapporto con una pedalata, andava da qui a là, molto distante, in 9ª posizione. Ma attenzione perché le speranze della Repubblica Ceca, della Cechia, non si affidano soltanto a Christophe Bogar. C'è un certo Wojciech Stransky in posizione di sparo per saltare addosso
a Ørnhagen per cercare di andare a riprendere Christoffersen, per cercare di andare a prendere Maiselis. And we have news. We have news on the terrain. Denmark won. Now the leader. Denmark won. Morten Ørnhagen. Then Maiselis, 5 seconds over. Then Christoffersen. Then Stransky. Then Rieder and Luca Dalla Valle. A small gap between Denmark 1 and Lithuania. More gap for Denmark 2, Czechia 2 and Switzerland 2. Basically almost in a group, and I'm afraid there is a mistake, a small mistake for Denmark 2 now. And Luca Dalla Valle is coming. Then Switzerland 1 with Adrian Yegi and François. Jeremy Pourret. A small gap. Paul Debré, France 2. At the TV control. In 10th place, 8 countries for the gold medal, maybe 9, depending on some mistakes, maybe. In case of mistakes, Christophe Bogart could jump on the podium. Then a big delay, and we have the 10th team, France 2. Paul Debré on at the changeover will be ready pretty soon. Albin Desmarais-Joly. Here we are with the Paul Debré. Ørnhagen on his terrain. Not so steep. The Danish. In the meantime, I have to say that Czechia 2, Wojtek Stransky, he's flying. E Fabiano Bettega in questo momento si è Luca Dalla Valle si è portato in quarta posizione. Sta staccando Danimarca 2, sta cercando di staccare anche Svizzera 2. Svizzera 1 e Francia 1 sono più indietro. Albin Desmarais-Joly in front of the speaker position, è partita anche Francia 2. Stransky e Dalla Valle in due direzioni diverse. Dalla Valle sta tirando il gruppetto con Christoffersen e Rieder, ma anche Adrian Yegi, grande protagonista ieri nella long distance, è stato praticamente spalla a spalla quasi con il vincitore Fabiano Bettega fino a 2/3 del percorso. Anche Yegi è partito forte.
Al comando quindi ancora una volta Danimarca 1, poi la Lituania, poi la Cechia 2, Cechia 2 che aveva comunque Wojtek Stransky, il numero 4 al mondo, mentre anche la Repubblica Ceca 3, Jiri Kradil allo spectator control. La Cechia ha schierato il numero 1 e il numero 2 della classifica finale di Coppa del Mondo con la sua prima staffetta, il numero 4 come ultimo frazionista sulla seconda staffetta, e adesso affidate a Wojtek Stransky le speranze della Repubblica Ceca di podio. Timothy Blow at the finish line, and now Lucy Rutkiewicz starts for France 3. Pretty soon at the finish line, Michael Mala and Matej Tuma. È Luca Dalla Valle che sta cercando di fare il passo in quarta posizione per il gruppo che va alla caccia di Stransky. Con lui sta viaggiando Noah Rieder. Appena più staccate insieme Adrian Jeggi e Cecily Christoffersen, poco più indietro Armel Berthaud. Christophe Bogar per il momento non sembra in grado di andare a prendere i concorrenti che sono partiti prima di lui. Si mantiene inalterato il vantaggio della Danimarca nella zona dei campi da golf. Always the same, the gap for Denmark 1 on Lithuania in the golfing area. Then Stransky, then Dalla Valle and Rieder. Adesso sono anche i forking a stabilire il destino dei vari gruppi, mentre compare sulla scena in salutato ospite, già campione italiano di mountain bike orienteering anni fa, Mario Ruggero, che ha passato ormai lo scettro della famiglia orientistica alla figlia Ines Ruggero. Passaggio della Spagna al cambio della mappa, parte il terzo frazionista spagnolo, è Fran Cortés Martinez. Svizzera 2 con dietro Svizzera 1, Danimarca 2, poi Luca Dalla Valle che si trova su una linea più favorevole per fare velocità rispetto alle due squadre svizzere. Ørnhagen, till now the best time, passaggio anche della Spagna con Ørnhagen, 14 minuti e 9 secondi per raggiungere il primo punto di controllo radio. Ha un vantaggio adesso abbastanza sensibile sulla Lituania, su Jonas Meiselis. Sta arrivando a tutta velocità Wojtek Stransky.
Luca Dalla Valle sembra essersi liberato della marcatura delle due squadre svizzere, prova a tenere il passo di Stransky e sebbene un po' a distanza. Meiselis 1 minuto e 10 secondi dietro a Ernhagen. 1 minute and 10 seconds for Lithuania behind Denmark. We will see pretty soon Wojtek Stransky at the same control. Stransky pretty soon at the 5th control. Ornhagen and Meiselis looking each other in the eyes. Here we are with Germany. At the finish line, the changeover. Deutschland am Wechsel. Sebastian Anders on Mark Huster. Per Wojtek Stransky lo stesso tempo di Jonas Meiselis, quindi rimane di 1 minuto e 10 secondi il distacco sulla tratta di gara. Qualche secondo meglio sta recuperando, ma pochi secondi alla volta Luca Dalla Valle. Più staccato Noah Rieder che viaggia insieme ad Adrian Jeggi. Il miglior tempo, Ernhagen è partito a cannone. Il danese. So Meiselis crossing with Stransky and now crossing with Dalla Valle. Dalla Valle can see Stransky. At the 6th control. And maybe mistakes for Stransky and Dalla Valle together. And Switzerland 1, and Switzerland 2, and Czechia 2 are coming. So Italy and Czechia are together at the 3rd place, but with a small mistake, some meter before the 6th control. Denmark 1, Ernhagen, Morten Ernhagen, still the leader. With 1 minute on Lithuania, Jonas Meiselis. And now Stransky, 3rd place. Then Adrian Jeggi, Switzerland 1, 4th place. Luca Dalla Valle with a different route choice. He's now in 5th place, so Luca Dalla Valle has to cover one more time some gaps. Some seconds of gap on Czech Republic, Czechia and Switzerland. 1. Another mistake maybe for Switzerland. 2. Noah Rieder.
So Morten Ørnhagen now, he crossed the main road in Costa di Folgaria, and now he's climbing to the 9th control. Lithuania 1 minute ahead, pretty close. The national route which crosses Costa di Folgaria. Then Stransky, then Switzerland 1, Adrian Hiegi. Very strong Adrian Hiegi, not only yesterday for 2/3 of the race, but also today. And Luca Dalla Valle, another small mistake for Luca Dalla Valle. In gergo di Formula 1 si chiamerebbe un dritto. And I'm afraid he's not able to hear me, so I can say that Luca Dalla Valle is maybe making another mistake another mistake for Luca Dalla Valle, trying to push on the pedals. Italy 1 is now in the 5th place, and another mistake, we can count 15 seconds maybe more, 20 seconds, going to the 8th control for Luca Dalla Valle. In the meantime, Morten Ørnhagen dalla Danimarca ha domato la prima importante salita del percorso, forse la più lunga del percorso. È al comando con buona sicurezza la Lituania, è nella parte più alta della mappa della carta di Folgaria. Stransky con Hiegi. Hiegi sta chiudendo su Stransky, ma che cos'ha nelle gambe Adrian Hiegi? Adrian Hiegi fighting for the 3rd place. Wojtek Stransky in front of him is only the number 4 of the overall ranking of the World Cup, and Adrian Hiegi, he's covering the gap. Luca Dalla Valle 5th place, Armel Berto 6th place, Noah Rieder Switzerland 2 7th place. And now the network of paths, la rete di piccoli sentieri nella parte più alta del bosco sopra a Folgaria. And in the meantime, Christoph Bogar, 8th place.
Luca Dalla Valle in 5th place. Adrian Jäger decided, okay, Wojciech, you can work by yourself for a while, but oi, 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 oi. I don't know if someone can hear me, but there are mistakes. Mistakes in the network of path. Morten Hernhagen is trying to look for troubles, and the troubles came. It's a big mistake for Denmark 1, dominating the course till now. But this is orienteering, so it means that now Lithuania, Jonas Meiselis could be in first place, and neither Wojciech Strącki, neither Adrian Jägi know that the first place, the gold medal, is right in front of them. And we need a miracle now from Luca Dalla Valle, because he is in the 4th place. Basically, Morten Hernhagen is trying to climb the mountain to recover from the big mistake. It's not the distance he made in the wrong direction. Is how steep is the route to cover the mistake, to solve the mistake. Lithuania in first place. Jonas Meiselis doesn't know that he is in the very first place. And Strącki and Jägi together in the 2nd place, 2nd and 3rd. Dalla Valle 4th place. Berto 5th place, maybe, depending on how fast Ornhagen will use to solve the mistake. And the Lithuania is alone in the first place. La Lituania è da sola, nettamente al comando. Meiselis sta facendo tutte le scelte giuste. Non sta perdendo così tanto tempo da Wojciech Strącki, sicuramente lo sta perdendo da Adrian Jägi, ma Jägi partiva veramente quasi da casa sua per cercare di recuperare terreno. Okay, another diversion for Lithuania, but he is still on the course. And Switzerland 1 now. Adrian Jägi 2nd place. A small mistake for Wojciech Strącki. Czechia 2. Ornhagen now on the right road. The right road for Ornhagen. Luca Dalla Valle having a different direction than Czechia 2 and Switzerland 1. Armel Berthaud is behind him. And another mistake maybe for Ornhagen, maybe a small mistake, and Luca Dalla Valle can jump on the, maybe 4th place. There are 4 runners in 4 different places going to the 11th control. Ci sono 4 concorrenti in 4 posizioni diverse per andare al punto di controllo numero 11. Qualcuno farà della discesa, qualcuno deve fare della salita, qualcuno ha una zona piatta. Meiselis at the control number 12. Luca Dalla Valle now
right behind Ernhagen, and he's saying, okay, you were the front runner. What happened in the meantime? Yegi at the 12th control, Dalla Valle ahead, Ernhagen now. So Lithuania, Switzerland, Czechia, and just some seconds behind, Italy and Denmark. Meiselis on Yegi, on Stransky, on Dalla Valle, then Ernhagen. Berto, Francia e Rieder, secondo team della Svizzera, sono in sesta e settima posizione. Bogar, il numero 1 della classifica mondiale, ha forse già alzato bandiera bianca, un recupero era francamente impossibile davanti ad altri mostri sacri della mountain bike orienteering. Non so se Meiselis si è accorto di essere al comando, sicuramente si è accorto di vedere andare via Ernhagen. Ma tutto può succedere. Ieri Fabiano Bettega al traguardo, dopo aver vinto con 5 minuti di vantaggio la gara di Coppa del Mondo, di più? 6, 9 minuti di vantaggio la gara di Coppa del Mondo, ha detto come prima impressione: pensavo di essere ultimo, pensavo che l'arrivo fosse già stato smontato, non ho mai visto nessuno, ho visto in gara i ragazzini e i master, volevo quasi ritirarmi. Ha vinto la gara lunga distanza con 9 minuti di vantaggio. Yegi e Stransky che incaccia di Yegi, che quindi è spinto ad andare più forte ancora da Wojtek Stransky, mentre Meiselis sembra essere a casa sua, non aver mai fatto altro che le vacanze a Folgaria, aver visitato in lungo e in largo, mentre passa la Bulgaria in 18ª posizione. Questo era Mikhail Stoev. Luca Dalla Valle ha cercato il tutto per tutto in discesa per staccare Morten Ernhagen, e la lotta per la quarta e quinta posizione, la lotta per la seconda posizione fino a questo momento vede insieme Yegi e Stransky. Questa volta è ancora Stransky che tira davanti a Jonas Meiselis, l'ultima difficoltà, l'ultima erta del percorso. Mentre Luca Dalla Valle è stato staccato dalla scelta di percorso di Morten Ernhagen, Meiselis molto presto al TV control. Jonas Meiselis for Lithuania, pretty soon at the TV control, and then only the downhill before the finish line. Lithuania, not a surprise, but maybe a small surprise after the first and second leg and half of the third leg. Meiselis at the pre-warning of the TV control. Yegi going up with Stransky right behind. Ernhagen and Dalla Valle almost together. Dalla Valle with some maybe
decision process in place to go to the 15th control. A problem already solved by Martin Ernhagen. Adrian Jegi able to cover 1 minute and 17 seconds on Jonas Meiselis, but Meiselis is facing the downhill in safety. He decided to take maybe a longer route, but more safe than the straight one. Lithuania alone for the first place. Jegi and Stransky almost together for the second and third place. Ernhagen and Dalla Valle together for the third place. And now we will see pretty soon the leader, Jonas Meiselis. It's Lithuania, okay, Lithuania for the first place. Jonas Meiselis, clearly the leader. And they will be the winner of the competition for this World Cup in mountain bike orienteering relay, sprint relay. Gabriele, Andras Uniene, Jonas Vytautas Vildos and Jonas Meiselis. On this side, the finish line for the winners from Lithuania. On the other side, Czechia 2 for Wojciech Stransky and Switzerland with Adrian Jegi. Stransky for the second place maybe. I didn't see Jegi. And here we are with the winners from Lithuania. Andras Uniene, Vytautas Vildos and Meiselis. The winners from Lithuania, i vincitori dalla Lituania, Gabriele e Andras Uniene. Arriva in questo momento Adrian Jegi per la terza posizione, quindi la discesa è stata favorevole a Wojciech Stransky della Cechia, Gabriele Andras Uniene, Jonas Vytautas Vildos e Jonas Meiselis sono i vincitori. In seconda posizione ci sarà la seconda squadra della Repubblica Ceca, Rosalie Kucharova, Martin Kante e Wojciech Stransky. Sta arrivando in quarta posizione Ernhagen for Denmark, and here we are with the second place. Czechia 2 and Luca Dalla Valle per la quinta posizione. Rosalie Kucharova, Martin Kanta, Wojciech Stransky, second place. And now the third place for Switzerland. Ursina Jegi, Florin Schneider, and Adrian Jegi, third place. Lithuania on Czechia 2 on Switzerland. And now pretty soon another finish line. Could be Denmark. Denmark 1. And Italy together. It's a shoulder to shoulder. Could be a shoulder to shoulder. Denmark against Italy. Denmark for the fourth place. Nicolina Splittorff, Oliver Fries and Martin Ernhagen, the fifth place for Italy. Iris Pecorari, Fabiano Bettega and Luca Dalla Valle. Lituania davanti a Cechia, terzo posto per la Svizzera, quarta la Danimarca, quinta l'Italia. Adesso ci sarà la Francia, Jérémy Pourret. Here we are. Ici avec Jérémy Pourret. Sixième place pour la France. Avec Lugassen, Armel Berthaud, Jérémy Pourret. But the Switzerland is right behind. With Switzerland too. Celine Wellenreiter, Silas Hotz, Noah Arida. And then we will see Czechia 1 with Valerie Kamererova, Wojtek Ludwig,
and Christophe Bogard. For the 6th places, France or Switzerland? Christophe Bogard for the 8th place, but here we are with the finish line. For France or Switzerland, maybe France. Jérémy Pourret. France, 6th place, Francia 6º posto, 7º posto per la Svizzera, 7th place for Switzerland, 2 with Céline Venreiter, Silas Hotz, Noah Rieder. On the 8th place, Czechia 1 with Valerie Kamererova, Wojtek Ludwig and Christophe Bogard. Questi sono I primi arrivi, siamo quasi a metà degli arrivi, and here we are with number 1, the winner of the overall ranking of the World Cup 2023 individual ranking, Christophe Bogard, 8th place, together with Wojtek Ludwig and Valerie Kamererova. Non sono ancora passate altre atlete o altri atleti al TV control. No one announced the TV control. So maybe some minutes before the next team at the finish line.